من هنا كان خيار الأمريكان على الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين يعني خبرتهم السياسية ترى متواضعة، يعني كل 80 سنة ومتواضعة جدا جدا. شنو 80 سنة كلها قمع وكلها تشريد وكلها سجون، يعني لم يكتمل حتى الآن عند الإخوان المسلمين تصورهم للدولة التي يريدون. طيب كيف يراهن الأمريكان على الإخوان المسلمين وهم بهذه الضعف اللي تتحدث عنه؟ بالضبط، هذا ما يريد الأمريكان. يريد الأمريكان منهم حلفاء لهم مصداقية ولهم جمهور وما عندهم خبرة، بحيث هو يملأ هذا الفراغ ويوزع المهام. ولذلك الآن يعني صراحة السفارة الأمريكية في القاهرة تزور المركز العام للإخوان وتبارك للإخوان يعني هذا النجاح بين هلالين. يعني الإخوان المسلمين الآن في مصر الآن في ظروف مصر الآن ترى يقدرون في الانتخابات القادمة يغطون العضوية كلها في مجلس الشعب، يقدرون يأخذون الساحة كلها، ولكن ما عندهم خطة طريق، خارطة طريق ما عندهم أهلية سياسية للحكم، ما عندهم دربة سياسية لإدارة العلاقات السياسية الخارجية، علاقات بالأحزاب المعارضة الأخرى، التفاعل مع اليساريين مع الليبراليين مع حتى الآن ما عندهم. We measure our success in the democratic revolutions that have stunned the entire world. Vibrant revolutions of rose and orange and purple and tulip and cedar. The destiny of the Middle East is bound up in this global expansion of freedom. The days of thinking that this region was somehow immune to democracy are over. Working with our G8 partners, the United States has created the broader Middle East and North Africa Initiative to build partnerships with people in the region who are working for greater liberty. The flagship of this bold new policy is the Forum for the Future, an unprecedented international venue to amplify the voices of reform that are redefining the region. Together, we will tackle the urgent goals of the Forum: political openness, economic liberty, educational opportunity, and the empowerment of women. Today, nations all across the world are speaking a common language of reform, and they are helping citizens throughout the broader Middle East to transform the parameters of debate in their societies. The people of this region are expressing ideas and taking actions that would have been unthinkable only 1 year ago. Arab Spring had a deeper agenda, and that's now beginning to emerge. The U.S. intelligence services and the U.S. State Department secretly began backing a much more ambitious project using a secret Masonic-like organization called the Muslim Brotherhood. So Washington started playing with a very, very dangerous cocktail of religious fanaticism and prepared over a period of years before the events in Tunisia and before the events in Tahrir Square in Cairo. They began training cadre in Washington. They brought organizers from Canvas in Belgrade, the ones who organized the color revolution against Milosevic in 2000. And they began training cadre to create what was the superficial part of the regime change, Washington regime change, namely the youth Twitter revolution or Facebook revolution, the protests in Tahrir Square. Now, these are not purely spontaneous events. They are orchestrated by trained cadre. Canvas is financed by the US government through various NGOs and other things. But the RAND Corporation, which is a Pentagon think tank, RAND, Research and Development in Washington,
developed a strategy they call swarming, like a swarm of bees or insects. And they applied this using the electronics of mobile telephones. In Georgia, in 2003, 2004, they applied it in Ukraine, the Orange Revolution. And they tried it in several other places unsuccessfully. They tried it in Russia, they tried it in Belarus. But they developed it successfully in Egypt as the foot soldiers, the youth demonstrations for democracy, that then soon were joined by elements of Mubarak's army that had been convinced by the Pentagon that Mubarak had lost his grip and had to go. So some ambitious generals in Mubarak's army turned coat, went to Washington during the outbreak of the protests, and let the thing unravel to the critical point where they intervened. Now, Washington dictated to the military that they should allow elections as early as possible, really early, knowing full well the only organized political force in the country after so many years of Mubarak dictatorship was the Muslim Brotherhood. Well, that was Washington's design from the beginning. Most of the advisors in and around the Obama White House, the key personnel in the State Department, are either directly members of the Muslim Brotherhood or are sympathetic to the Muslim Brotherhood and in liaison with them. So they forced early elections in Egypt, knowing that the democratic opposition would be in disarray, which they were. They had no time to organize structure, precinct organizations and campaigns. So, not surprisingly, the Muslim Brotherhood won the election and dominated the new parliament, together with some radical Islam parties. But the military thought that they had organized it in a way that they would control Morsi and make sure that they had the veto power on anything the Brotherhood would try. Well, that lasted a few short weeks before Washington again intervened and said, Morsi, we will back you if you repeal all of these military controls. So for more than 1 year now, Egypt has suffered under the Muslim Brotherhood rule of Mohammed Morsi and friends. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء شر محض، يعني لم يقتصروا على فساد أنفسهم بل دعوا غيرهم، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. دعاة على أبواب جهنم، تعال تعال هنا هنا هنا. من أجابهم قذفوه فيها ولم يرحموه. وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عنده من البدعة، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة وتأليب الناس على ذلك وما أشبهه. ولم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بهذا، إلا بالبدعة والخروج على الأئمة. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء شر محض، يعني لم يقتصروا على فساد أنفسهم بل دعوا غيرهم. قلت للحاكم هل أنت الذي أنجبتنا؟ قال لا، لست أنا. قلت هل صيرك الله إلها فوقنا؟ قال حاشا ربنا. قلت هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا؟ قال كلا. قلت هل كان لنا 10 أوطان وفيها وطن مستعمل زاد عن حاجتنا فوهبنا لك ذلك الوطن؟ قال لم يحدث ولا أظن هذا ممكنا. قلت هل أقرضتنا شيئا على أن تخسف الأرض بنا إن لم نسدد ديننا؟ قال كلا.
قلت ما دمت إذن لست إلها ولا أبا ولا حاكما منتخبا أو مالكا أو دائنا، فلماذا لم تزل يا ابن الكذا تركبنا؟ خرج خيار الناس على الحكام في السابق وخرجوا خروج مسلح. خرج خيار الناس على الحكام في السابق وخرجوا خروج مسلح. الشعب الكويتي ليس استثناء من بقية الشعوب التي دفعت ثمن كرامتها وحريتها، وأن كنا الآن كل من يستمع إليه يعتقد أن الحرية والكرامة تأتي وإحنا جالسين في بيوتنا فهو واهم وغلطان ويكذب على نفسه. الكويت اليوم هذا له ما بعده. اليوم إما تسقط الكويت أو تقوم الكويت. أنا من الناس اللي دعيت للسلمية في تونس ودعيت للسلمية في مصر، لكني لم أدعو للسلمية في ليبيا. كان لابد من مواجهة القذافي بالسلاح، لأن في أول يوم، وأنا أعرف هذا بالتفصيل، لما خرجت أول مجموعة، وأنا أعرف أسماء بعضهم ومنهم من شباب اللي احنا دربناهم، أول الخروج خرجوا مظاهرة سلمية واجهوهم برصاص دبابات. ثم تأتي هذه الثورات ما يسمى بالربيع العربي، وأنا أسميه الربيع العربي والخريف العربي. ربيع للشعوب الذي هذه الشعوب المسلمة البريئة البسيطة السهلة الذي ما كان يؤبه لها أقبلت على الله جل وعلا. وخريف لتساقط هؤلاء الحكام كأوراق الخريف، يتساقطون واحدا تلو الآخر، وسنرى البقية بإذنها كما